tesala wadde 10 ojja kubanga obuuza ekibuuzo kyonna kyeweetaaze ate ndoba ng'ofuna okuddibwa mu bwangu ddala. Ennamba yaffe eri 0800 322 ate ennamba ya studio ojja kubanga otwegata nga twogera ku nsonga enako olwaleero eri 0707 obulamu webuti butambula. Olunaku olwo tufiiriddwa chairman wa Galaxy FM Dr. Pius Kamugisha era ng'afiiridde mu kabenje. Naye ng'ojja bafuna enteekateeka zonna ezitambula engeri zigubanga tumuwerekeramu sabbiiti eno. Badde ku Galaxy FM embeera yali kyalinzikakkamu olw'okuba nti nno okuba ng'ofiiriddwa abadde chairman wa station si kyangu ng'afudde mu kiro ku luguudo lwa Ntebe Express Highway mu kabenje k'emmotoka. Kale ojja kuba ng'ofuna ebisingawo naye tubireke Mukama ajja bbanga mulamuza kisa olw'ebirungi yabadde okuba ng'akola. Tuveeyo eyo. Olunaku olwaleero mu studio ekubyeko era nga tulina abakungu ku nsonga ezitali zimu. Njagala okutegeeza nti mu studio ndine Dr. Ruth Grace ajja kuba tubuulira avaawa akola ki biki byakola. Saakuli ne Mr. Semakula Henry bonavudde minisitule y'ebyenjigiriza ssaako n'ebyemizannyo ajja kuba tubuulira nti yakolayo ki akwasaganya ebyemizannyo nga twogera ku nsonga enkulu olunaku olwaleero. Kambaleke bakubuuzeeko ate oluvannyuma nkubuulire olunaku olwaleero tukuleetedde ki kyogenda okuba nga ate oteesaako naffe. Dr. Semakula, Mr. Doctor si Doctor. Doctor mbadde nkuwa toli munnassaayansi tewagala ssente. Kati byatanga byakwewozaako bwewoza. Nzanyiza okola ku 10 Galaxy FM. Buuza ku muzinyi okakase nawe oyingidde mu lw'abazinyi olunaku olwaleero. I am substantively in the Department of Guidance and Counseling. Naate that in a section for adolescent and school health, where I am the assistant coordinator. Yes, I'm very glad to be part of the discussion we are going to have. You began by calling me a doctor, but health matters are no longer a preserve of only medical people. We also need a lot of social sciences. So that we deal well with the medical side of illness, but also the social side of it. Wow, Mr. Semakula sanze okubanga nkulaba n'okusanyukira obulungi. Dr. Ruth munnassaayansi kati tuzzeeyo eno abafuna Dr. sanze okubanga nkulaba olunaku olwaleero. Dr. Ruth yani ku muzinyi akuliko sawa nawuliriza. Thank you very much for having me. Manya nze Ruth Grace babiri kakova manya manji yakuba tugasalako busazi gakosa kuyonebwera kubanga wali wano ngambo box nino bomalawo nemutekayo paka so gonna negatuukako naye Dr. Ruth yani ndi musawo nsoma byabakyala kulongoosa abakyala b'embuto okusinga era ndi mwaka gwa 2 nsomera nsambya ku ddwaliro. Ekirala nze director wa company yayita Mama eyamba ku bakyala abalina embuto era okubabuulirako embuto nga wezibeera. Ekirala ni volunteer Ministry of Health mu Office of Reproductive and Infant Health era bakulira secretariat eyamba egenda okuyambako eno Safe Motherhood Conference ejja National Safe Motherhood Expert Committee. Okay. Ebitibwa ng'olina bingi Dr. Grace BK n'ebisigadde. Tugende n'ekyomulongo. Omulongo. Tukomaawo. Wow, tukomekawo muzabiri Galaxy omukoli. Bannaffe abaana gwe bagamba olunaku olwali tugenda kwogera ku nsonga gye bayise Safe Motherhood. Ojja kumbuuza nkitegeeza ki? Ebiseera ebisinga obungi okubanga ofunye olubuto ku myaka emito. Myaka 16, 17 kati tuvuddeyo eyo fine okoze eki olufunye ekize. Kati Safe Motherhood kyekiriwa olina okubanga Dr. tubulire mwawo singa ogamba Safe Motherhood omuzinyi akitegeera atya? Safe Motherhood ngawe kibulikika safe Mother oli bulungi mother omuntu alina olubuto. Okay, hood is being okubeera niki n'olubuto nti bw'oba olina olubuto oli bulungi era ogenda luzaalira mu kifo ekirungi omwana wo naye aba eki bulungi. Safe Motherhood bwe tugiyita nti someone has a positive pregnancy experience, they go through pregnancy well era n'azaala bulungi omwana naye ng'ali bulungi. Singa afuna olubuto kati si ekikulu olufunye ku myaka ki olufunye oti olufuniddewa
ekiddako ogenda kuzaala bulungi otya, era omwana asigale ng'ali bulungi atya ne maama. Tugabe ye safe motherhood from the beginning oteka nti ofunye olubuto paka lwozaaliramu. Exactly. Wow. Naye neera nga w'okyogedde mu myaka emeka gy'ofuniramu olubuto. Kati awo safe motherhood wejja nti umbrella nti yes kale ofunye olubuto naye oli otya after, naye tulina okumanya nti nawe tonala kufuna lubuto. Oli myaka 13 osobola okufuna olubuto nawe ofuna olubuto nti nedda. Safe motherhood awo nejjamu ne concepts endala kubanga erina emitindiro, erina pillars eziwera. Esooka eri nti ofunye olubuto antinento ogigenzeeko. Antinento ennaku zino olina kugenda at least emirundi 8. Abakyala basinga tebamanyi basooka kugenda nga bawulidde mwana ng'asamba. Baatugamba nga simenya bageze kunywa eddagala koffe musangayo pipa zimunywa. Kati ennaku zino nno baayongeza kati emirundi etunywa eddagala. Era omukyala yenna ali alina okumanya nti kati safe motherhood and antinento etandika nga omanyiddwa nti kati period ngi missings baka test yakoze ewaka ak'omusulo ekala nga kali positive n'ogenda mu ddwaliro n'ogenda n'onywa eddagala. Oba mu antinento ogenda mu kuzaala ozadde otya, ozadde bulungi era ozaaliddewa ewalungi. Ekyo oba kweyo n'ogamba kati omukyala amaze okuzaala ali atya ng'amaze okukola ki okuzaala, omwana ali bulungi nityoka tugenda ku mwana kati. Era oba ku mwana tugamba naye olina planning olubuto olunaddako, awo nityoka tugamba nti katwongeremu family planning. Ebyo byonna biri mwanda mu safe motherhood. Kati waliwo abakyala abamu nti maybe alina siriimu nga azadde oba amufunye bufunyi, era tulina okuyambako netukugamba nti kati linkage services nti za siriimu or we link you to syphilis services in case they are available and all other concerns. Kati nobeera nga obeera mu cycle era kati omwana amaze okukula n'omwana y'omu agenda kwegamba olunaku lw'ofuna olubuto olunaku lw'oyingira cycle eyo ogiyingira paka lw'okoma okuzaala. ogaye buganda olunaku lw'ozaalibwa oyingira eyo cycle naddala kati obeera mwana w'oluwala olunaku atandika okufuna period atandika okufuna cycle eyo kubanga tyanga tonnaba kufuna lubuto ennaku zino abaana tubagamba musooke mugende ku ssomero. Okusoma si nti era musachama kwa tubuulira okusoma si nti okusoma ofuna mu magezi naye kiyambako n'omwana ow'obuwala okulinda at least okutuuka emyaka 18 omubiri gunaagukuze ennyo okubeera nti wonaafuna olubuto lusobola okubeeramu obulungi ku myaka ekitegerekeka. Nga sindadde okubanga otongerera nti nno safe motherhood erina birungi ki ebirala nga obirowoozako ebisigaddeyo. Njagala minisita Ssemakula atubuulire bulamu batuyambye tutya ffe nga society, ffe nga bamaama, ebitundu bye tuwangalira okubanga abantu bafuna safe motherhood. Bo nga minisita ebyo njigiriza mutuyaye mutya mukama wange. Okay, thank you very much. This doctor has engaged more in ebirala ng'obiro because I know it's a mixed show. Our definition of safe motherhood does not differ much from what doctor said. First of all, we believe that motherhood is natural. Motherhood is God created. To deliver is actually a deliberate activity given to women by God. But delivering and pregnancy should be enjoyable. It should be interesting. It should not come with any stressors. It shouldn't come with death. So that is why doctor says that safe motherhood is actually about that moment when a mother is pregnant and the mother is receiving all the services that will enable her continue with a pregnancy safely and deliver it safely and deliver a live baby and all that. It is also true that that motherhood may not start at pregnancy itself. Many times people forget that to become pregnant you need to do some planning. You've heard of what we call unplanned and unintended pregnancy. Sometimes people are simply having their fun and they end up pregnant. So planning for motherhood starts from even before getting the pregnancy. In which manner am I getting the pregnancy? Have you also checked with the certain conditions? I know doctor will explain. Certain conditions, are we both safe? Are we going to deliver a child who is going to have issues? Is the gentleman committed? Because when pregnancy occurs, there are costs that come with it. She has been mentioning that. Mr. Ssemakula, in your research and your investigations in Mokola, abaana abasinga ofuna pregnancy, the teenage pregnancy, do they also go what we call planning? Now, many times the teenagers who get pregnant, that is completely unplanned.
Because you It's just enjoyment after you enjoyment. realize that maybe there could be a small percentage that may get there when they want, possibly because they're fed up with school, possibly because they've been disowned by their families, possibly because they're the heads of families and they think they're independent enough. But the Ugandan law, the Ugandan law states that a child remains a child at age 18. That is like how many like percentage? Like 2%, 3%? Those that are getting planned pregnancies. Among the teenagers, I couldn't have the exact statistics. Hey. But the point is, the law says children below 18 years are not ready for consent, for marital consent, and therefore are not supposed to engage in activities that will cause pregnancy. But despite the law saying that, pregnancies are happening. Maybe the question is, what is it that is causing them? A lot of poverty. The other time, remember the COVID lockdown, our children are locked up with the people who were hostile to them, with men they didn't know, or they were all poor and they had nothing to, in terms of airtime and data. They are looking for survival. The parents were too busy, they were not at home. The online engagements also came with their issues. As children went online to get more information, which was academic, they were also getting other information that was not academic. So the temptation was really high. The girls looked as if they had grown. Doctor here knows that when a girl is putting on school uniform, somehow the youngness appears automatically. But when she's at home and the hair is all the other side and she has also done some makeup and she's not in the usual uniform, there are some lay people who simply looked at such girls and thought was wrong. So all those were certain, but the most important was that schools were locked. For us as education, our main role is to ensure that these children come to school, keep in school, stay longer in school, but also receive all the sexual reproductive health information they need to help them avoid, for example, unwanted pregnancy. And really when they are at school, we give them a lot of information on menstrual management. One of the key things that really push girls into early pregnancies is the lack of knowledge on their menstruation. Wow. Some don't even know when it will come, others don't even know what it means when it comes. So when they get into risky behavior, it is very easy for them to actually get pregnant. You did not ask me, but I know you will ask me that then why are we really focusing on safe motherhood? Nendoza, before even you come in, it is a challenge with the oral teachers. They set their own questions. Okay, now I have asked you. Respond to that. Teachers, they are always like that, setting their own questions. But before you come in, njagala ali ku WhatsApp atubulireko ndowooza nti olinako mukwano gwe yafuna olubuto ku myaka emito yasanga buzibu ki okusinga. Bw'oba olinayo omukwano gwe yafuna olubuto ku myaka emito oba gwe walufuna ku myaka emito, challenge kisi wasinga ofuna mu biseera ebyo nga tonnazaala, lwaki wafuna butamanya okitegeera? They can share with us on WhatsApp. So number yaffe eri 0707 M02 M02. Tagaidde bwekiwulira nti nno bw'oba wafuna olubuto ku myaka emito wasinga kusanga challenge buzibu ki musango oli lubuto, after ng'omaze okuzaala wasanga buzibu ki, then after naye ng'omaze okuzaala gwe nga maama biki wasinga okuba ng'oyitamu. Dr. Nkomyewo Mr. Semakula. Indeed, never thought about I'm a minister of health and family doctor, but definitely I'm not. I am only a social. Bakuwanika. Because yes, Bampanika, maybe the element of science that I have is that I'm a professional counselor, and that makes me a psychotherapist. That becomes your doctor official. Actually, you can talk to President Museveni. Nafuna engeri kujja kuyisa eno ebbali eno. Ebisinga kale omuntu ayogera ku health era. Kale n'obeera gwe kati ngwe nawe radio presenter leero nga bw'okyogerako nga safe motherhood nawe oyogera ku bya health. Nange ndi doctor. Okay. Dr. Chayone Steven ndi ne Dr. Semakula ne Dr. Ruth. Twogera ku nsonga za safe motherhood. Okay, professional, I don't simply accept that I'm a medical doctor. Yes. But I'm a person who has ideas around adolescent health in particular and school health, but also on the subject we are discussing, which is safe motherhood. Okay. So nade nyakongerezaako wali ku byenjogedde ebingi. Safe motherhood is about ensuring that omukyala ono afunye olubuto olw'omuwala ono lumuyisizza bulungi, aluyiseemu bulungi, afunye treatment ng'omusawo bw'agambye, era atuuse azadde bulungi. But what do we see in our community that shows that we don't really have safe motherhood? First of all, watugambye abaana abafuna emito nga tebeetuuse, teenage pregnancy,
current statistics are so high okuva mu ggalo teziba planet baasuka n'emitwalo 3 kakati ate bw'ova ku kufuna embuto nga tezeetuuse kugirako ebizibu bingi kubanga omubiri si teguli ready to deliver omusawo ajja tunnyonnyola ebintu ebimu ku bijja omwana asobola okwekiika mu lubuto there can be conditions of preeclampsia, they know better what preeclampsia means. Omwana omuwala ono ng'azaala asobola okuyulika byonna issues zijja kati ate that kuyulika comes in with a condition called fistula which is socially very dangerous. She will explain the medical aspect of fistula but from the social angle omwana omuwala wafuna fistula ino omusanga abatakirajja mu bantu bulungi waliwo simere eyinza omuvaamu nga siyambende mu class abatasettlingayo ne bw'aba mukozi ekyakolera naye babeera bamwetamwa bw'aba bambi nno nga tannafumbirwa ayinza n'okulema okukola ofuna ennume kati ebyo byonna bijja lwakuba motherhood teyajja bulungi oba yakeera okufuna olubuto nga ate yali talibedde era tuwulira ensonga za abortions I know that doctor will talk about it a lot illegal abortions nebagenda eyo gye bagenze abasawo ne bakozesa ebiteetaagisa kulira n'abakozesa hanga kulira n'abakozesa hormone ebirala bingi nnyo because again they got pregnant so early they are malnourished that also means that the baby is likely to be malnourished era n'omwana bw'anaazaalibwa ajja kuzaalibwa nga alina ebirwadde bingi chances z'okusalibwa nazo ziri higher not to mean that women who go through Caesar it is bad sometimes some are delivered by Caesar but the chances are higher in cesarean birth when you get pregnant as a teenager and so on and so forth. Kankudire Dr. Ruth olidde Mr. Semakula ng'alambulula ebizibu ebijjira singa omwana afuna olubuto ku myaka emito n'ebiddirira essaawa n'olwo omwana ali olubuto mu kiseera kino nga luli myezi 3 myezi 4 ategedde the bad side ebiyinza omuntu okusinga tagenda mu doctors ofuna kyetwandiise safe motherhood twagala okumanya birungi ki kati omwana alina okuba nga ategeera nti singa ogenda mu basawo newankubadde oli lubuto byolina okuba ng'ofuna etwayongeddeko lika tutandikirawo tuyongereko ebyasigaddeyo so birungi ki ng'omwana agenze nga singa afunye olubuto nagamba no sijja kwekumira waka kangende mu basawo ba monitoring until when lwenzadde omwana wange ali fine I'm fine good to go. So benefits of antenatal. Okay, now ekirungi I would appreciate if a young person right now got pregnant and they were not able they are not going to abort this pregnancy. I would appreciate them kubanga abaana abasinga bafuna embuto era they end up looking for ways of they are confused kubanga either mwami tali yacha ne safe motherhood batekamu kwekite kya male involvement abamami bakola ki bayamba batya ne katosanga omwana omuto afunye olubuto omulenzi adduse kati yeebuuza kye kigenda mu maaso. Actually wano waliwo bamuyita Queen's King from Masana agamba nti ebiseera ebisinga obungi abalenzi badduka singa omwana afuna olubuto. Abalenzi abasinga badduka naye n'abasajja abamu badduka oba tadduse nalyoka mutabulira omusajja atya kukwatibwa tadduka niye abalenzi badduka era omusajja abasinga twabiranga ku campus omwana nagenda natabulira munne eddagala lye baguzaawo mu gundi mu pharmacy wayita wiiki emu oba nnaku nga 2 agenda otayanga omusayi gutandisa okukola ki okujja naye ng'omwami yali muwadde aye kati wajja mu ddwaliro era nosanga omusawo era nalandika omuganga kati gwajjemu olubuto wadde oyagala lujjamu naye nga tamanyi kyabaddewo olina okujjukira nti munne yamutabulidde kaki kukatunda naye kale netuvayo katutwogere kwa antenatal nti woba olufunye kubanga nga Mr. Samakola watugambyeko abirambuludde nno bulungi ticha mulungi abirambuludde bulungi ebizibu byosobola okukola ki okufuna ng'oli muwala muto abadde akyayongerako abirambuludde bulungi nti kati bw'ojja mu antenatal tukukubiriza nti kale olufunye dduka mangu otandike era bw'otandika nti tuba twagala nti n'oba ogenze wa midwife naye genda ku ddwaliro eriko theatre nga Mr. Samakola wakyogedde nti abawala abasinga ab'emyaka emito batera okufuna cesarean section oba okulongoosa ng'ozadde si nti tunyumira nnyo okulongoosa nedda naye nti omwana omuto amagumba olumu gabeera manafu oba gabeera mafunda tosobola kusindika mwana gwokola ki guyina then no ending up ng'ogenze mukola ki mu kusala era woba ogenze mu ddwaliro nga tono maybe health center kugamba nti health center tumbi naye oba ng'oli muto nnyo ezo risks ziba zeeyongeddeko tuba twagala ogende ku ddwaliro eriko theatre
nti olumu olwawo webati mugenze musawa y'okuzaala oyiruka n'ofuna ebyo byagambye ebisitula n'ebiki nebyeyongerako wotandika antinento genda ku antinento visit yonna abaana abasinga nga wayogedde batera okubeera ne nutrition deficiencies tebabeera kale musaayi gumala ogenda n'okabakebera kati tukola batya tukuwayo ku ddagala era kati olumu doozi yo tugyongerako n'ogyongerako naddala ng'olina ebikola ki ebikubulamuko mu mubiri so that at least nti gwoba naawe gwalina olubuto obeere bulungi n'omwana gw'ogenda ozaala akole ki abeere bulungi baba omwana takulinda gwe nga maama omwana akula by 8 weeks omwana aba yakoze eki yafominze dda myezi egi 2 abasinga abakyala baba balinda naye kasooka endabe period ebuze kati eyokubiri katukole ki kanjirinde endabe kumba omwana yakoze eki akula kifa tulaba era ennaku zino tulaba abaana bangi balina ebizibu ku mitima abazaalibwa emitwe minene kyekigenda mu maaso the first 8 weeks of pregnancy very important. Okay, before tunava ku point eyo singa omuntu ajja mu antenatal kikendeza kitya omwana omuzaalibwa nga alina omutwe nga munene kati ekyenjogerako the very first antenatal nti otegedde nti olina olubuto usually that is by 3 weeks 2 weeks akyala abasinga bajja kumanya nti ono gayi yambaludde tolindako olubuto kuzimba oli toyogera okuzimbira ate mwana kumuwulira nti asamba aba yakuze dda kyabayongerwako just masavu nga muntu anaafuluma abeere neki nebbugumu naye omwana aba forming in the first 2 weeks kati mu antenatal usually give you medicine asinga akyatwa folic acid naddala mu myezi egikoze eki egisoose abaana abamu babeera n'ebirwadde byebatamanyi walabamu abasiko cell walabamu balina kansa wabala balina ebirwadde byebatamanyi ebyenziku kabootongo twali tugende kabootongo hepatitis byana tubi screeninga era abamu kale n'oluusi tubaba n'egundi n'emisozi tetanasi kuyamba nono omwana gwe bagenda kola ki kuzaala nti ebyo byonna tuba tubi screenings tusobola okuyamba nti impact eyo olumu ezo endwadde zireetera embuto okola ki okuvaamu obuvi oba oluusi nezireetera omwana okukula ng'alinako ki obuzibu oba nezireetera olumu nti omwana kale bambi akuze atuse ku moment y'okuzaala ate n'akola ki n'afa naye tubayambako nti otuba tu screenings at least naawe notandika n'omusawo wo amangu oba osobola okumanya bannaye musawo ono siri bulungi basobola n'okunnyonnyolako kubanga pregnancy is a new thing to a woman emirundi egisinga kale kalina fenga abasomi oba n'abaami abasinga amanyi olubuto kintu kyabakyala naye tewali n'omu azaalibwa ne bamuwa kitabo n'akugamba kati nti mweti mu bwongo olibeera mukazi olimanya okulabirira olubuto n'okola ki n'okulabirira omwana goza n'ozaala abaana 10 osekala olina kugenda mu antenatal nga wali okola n'abeera mwana wa 12 era bw'otuuka ku mwana w'okutaano waliwo ne risks endala ezijjako kati tujja zoogerako n'ozolayo n'atuyita ntwogera naye kati oba olina embuto endala ezeeyongeddeko tukujjanjaba bati kubanga abakyala abasinga bagamba nti omwana asoose owokubiri owokusatu yali kubeera mwangu naye buli mwana akula ku ki ku lulwe ajja na buzibu bwe waliwo abalala n'azaala bulungi abaana 5 bonna basuulaawo omulala n'asooka n'agamba nti omanyi kati maama leero n'olubuto olufuna mu ngeri za njawulo katukomewo kikumi kawomuzabbiri Galaxy FM koli Dr. Ruth omulidde mukugu mu nsonga z'okuzaalisa era ngagambye nti naye mpozo ng'ebyo okyasoma kale naye asomesa ku bimu byakola ki byayiga muri mutendekero ate ne Mr. Semakola Henry okuva mu Ministry by'enjigiriza sako n'ebyobulamu atogera ku nsonga za safe motherhood ensonga za kuzaala ozadde otya obaza okuzaala oli mu mbeera otya omwana ali mu mbeera atya weetangidde otya ebirwadde bitwogerako 7-8 buli wa Sunday nga togera ku nsonga ezo wetwogerera obudde butambudde mpola abasaidde dakiika 27 eze kusawo 8 ayitayo ku WhatsApp yaffe eri 0707M02 tubebuuza nti olina ku buli omukwano gwe giwali obaddeko naye oba naye ng'omwana omuwala wayita mu biseera by'okuzaala ku myaka emito wasinga kusanga kusoomoozebwa ki koyiseemu nakati kuwayitamu share with us njabbanga nze kuba tukuba omukuma kati nnyo kyokka ate ennamba yaffe ya muvubuka tuwewe naggulu ennamba yaffe eri 0800 ennamba etesa wadde 10 kubayo obanga ofuna okwabula ku ngeri ez'enjawulo buli Lwakutaano I mean from Monday to Friday from Sabiri paka saa 10 mwezi akawongeza ennamba yebeerako gikubeko 0800 kankumewo tweyongereyo. Number 1 with no